ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨਫੋਕਸ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਕਲੀਨਿਕਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟਸ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Be distributed according to the distribution of children in certain areas, and then it's going to be distributed at a certain rate based on some goes to public health units, some goes to primary care, some will go to pharmacies, of course. Pharmacies are going to continue to be great partners with us, but we certainly know that parents of younger children, 5 to 7-year-olds, would prefer to have their child vaccinated at their pediatrician's office or primary care. Family doctor, but for older children they're okay if they're vaccinated in pharmacies and mass vaccination clinics as well. But we know that that's going to be important for parents to be there. A lot of parents still have some concerns and still want more information about the vaccines for younger children, and we do have a relationship with Sick Kids Hospital that you probably know about, that if parents want to speak with someone they can certainly call the Provincial Vaccine Contact Centre at it's 1-833-943-3900, or they can make an appointment to speak to someone at Sick Kids at sickkids.ca/vaccine consult. ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ਾਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। It's good to see that a lot of families want to get their kids vaccinated as soon as possible. More than 31,000 appointments were booked yesterday, and that is great news. It was a response that surpassed even at the beginning expectations and, of course, caused more appointments to be opened up. There are about 200,000 kids aged 5 to 11 in our city of Toronto, and we already have a huge number of kids as a result of 31,000 appointments being booked that are on track to get their first dose. And the result of that was to open up even more appointments. So we have available between now and December the 11th, 17,987 appointments. And that number is probably going down by the minute, but that's how many we have now. So there is no problem in going online or going on the telephone to book one of those appointments. And when you add it up, that will represent in the first couple of days a total of 50,000 COVID-19 vaccine appointments for kids in our 5 city-run clinics alone over the next 2.5 weeks. So just the city-run clinics, which is 5 of hundreds of clinics that will happen in schools, pharmacies that will be available, doctors' offices, and other places in the community, we have 50,000 signed up for appointments between now and the next 2 weeks, next 2.5 weeks in our very own city clinics. And so this is terrific news for the safety and well-being, first and foremost, of those kids, the safety and well-being in our collective health, but also things like keeping the schools open and trying to finally put this nasty pandemic behind us. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। I want to thank the federal and provincial governments for the efforts to make sure that these vaccines are available. I also want to recognize that the decision of Health Canada to give authorization for the Pfizer COVID-19 vaccine for children 5 to 11 is a major milestone in protecting one of the last cohorts in our community. And the exciting news is those vaccinations will start tomorrow in primary care clinics and on Friday in the mass vaccination centers. So we're literally on the cusp of protecting that last cohort.
We know many parents and guardians are keen to get their little ones protected and vaccinated. So as a reminder, appointment bookings are available through the province's COVID-19 vaccination portal or by calling the Provincial Vaccine Contact Centre at 1-833-943-3900. Brampton and Peel residents can also book by calling the Region of Peel at 905-791-5202, Monday to Friday from 8 a.m. to 5 p.m. I am so grateful that this last cohort in our community will be able to be protected. Vaccines have made a world of difference in terms of protecting from severe cases. We've seen it with our hospital capacity, which changed dramatically when the vaccination campaign rolled out. So it's encouraging news to know that this cohort will be protected. ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ-ਆਊਟ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 29 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। Health Canada has approved for use the pediatric formulation of the Pfizer-BioNTech vaccine for children aged 5 to 11 years of age. And so this is a smaller dose. What they did was dosing studies that looked at the adult dose, which is 30 micrograms of the mRNA, and they looked at smaller doses, and it turned out that the 1/3 dose, so 10 micrograms, gave just as strong an immune response in younger children as the adult formulation. So that is the dose that is specific to younger children. And that is because, not the size of children, but it's because our immune systems when we are younger are just that much more responsive. So that's the amount of antigen that was needed to give the same degree of a strong response as we saw in adults and older children. ਸੋ ਇਨਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਨਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੰਬੰਧੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਐਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ 120 ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਕਲੀਨਿਕਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਅਤੇ 4 ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਲੀਨਿਕਸ ਛੇਤੀ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ਸ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਸਟਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Immunization will be by appointment only, and children must be at least 5 years of age to be eligible. Unlike previous stages, where we have staggered the rollout by phases, any child between the ages of 5 and 11 can have their vaccination booked. COVID-19 vaccinations for 5 to 11-year-olds will take place at 120 AHS clinics across the province. At this time, they'll also be administered at 4 pharmacies where AHS clinics are not as conveniently available. Children who live on a First Nations reserve can also access doses through local public health clinics and nurses' stations on reserve. These young children, just like adults, will require 2 doses to be fully vaccinated against COVID-19. Current data suggests that the strongest immune response is achieved when doses are given at least 8 weeks apart. Given that evidence, second doses will only be administered a minimum of 8 weeks after the first dose. Dr. Hinshaw will provide more details in her remarks. Tempting as it may be to try and book an appointment for your child now, I ask folks to wait until tomorrow and not flood 811 with calls before then. However, you can pre-register your child in the Alberta vaccine booking system today to help save a bit of time. At the moment, children 5 to 11, or in fact below the age of 12, have the highest incidence of new COVID disease in Canada, and therefore it's really important for us to get them immunized as soon as possible. So the goals of this campaign is to minimize serious disease and death from COVID
It's to protect those that's particularly vulnerable, also protect our health services that not only provide care to those with COVID disease, but also other diseases, to minimize the spread of COVID in our community. And we want to immunize as many people as quickly as possible, but at the same time as safely as possible. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਊਬੈਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫਰਾਂਸਵਾ ਲੈਗਾਲਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। We're announcing the vaccination of children between 5 and 11 years old. Scientists have made sure that the vaccine is very safe for children. They'll receive a pediatric dose specially made for them. I know some parents will worry, and it's normal to ask questions for our children. You'll find many answers on our website, quebec.ca. And I'll say it's useful to vaccinate children for 3 reasons. First, even though kids are less likely to get sick, we've seen some of them have severe symptoms and even long-term effects. Second, vaccination will help us keep our schools open. And third, children will be able to hug their grandparents safely. We want to respect the choice of the parents. We don't want to put pressure. So we don't want to identify some people who did refuse to have their children vaccinated and that they be pointed. We really want to do that smooth. We see that only today we're at 80,000, so it will be important, of course, to get 80,000 more people vaccinated in Quebec. And I don't think we need 80% to remove most of the measures at the beginning of 2022. But what is this level? It's not easy to get a clear answer. But we don't need a figure that is as high as 80%. ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਵਾਉਣ। ਹੌਲੀਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਵੀ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਸਰਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨਸ ਕਾਫੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਟਰਸਟ ਦਿਸ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ DPT MMR ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਫ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਵਾਈ ਨਾਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਡੈਡਲੀਅਰ। COVID-19 ਹੈਜ਼ ਟੇਕਨ ਸੋ ਮੈਨੀ ਲਾਈਵਸ। ਹਰ ਪੈਂਡੈਮਿਕ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਦ ਵੈਕਸੀਨ। That's all I should say. Please take the vaccine, stay safe. I feel about the kid vaccine, like the child vaccine, like I'm very excited, and because then I can travel and meet my family who's like in another country, and yeah, and everything. Sat Sri Akal, I have been vaccinated, so now I know I am safe. So get vaccinated so you can be safe too. My name is Prasan. I'm from Brampton, Ontario. So I've had both of my doses of the COVID-19 vaccine. I would recommend all you guys watching to get the COVID-19 vaccine, as it will allow you to travel with your friends and family and enjoy life and make it like it used to be. I also would like to thank all the frontline workers out there who have spent all their time to help others that are in emergency care due to COVID and other illnesses. In these troubling times, it is essential we should all get vaccinated.
I got vaccinated to protect myself and the ones around me. Let's all thrive to get back to a normal world. I'm excited about the child vaccine because then I can get vaccinated and go all around the world without the fear of being sick. मेरा नाम मनकीरत हैगा और मैं ब्रैम्पटन ओंटारियो तो आ मैं अपने कोविड-19 ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਲਗਵਾ ਲਈ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹੇਗਾ I would also like to thank the frontline workers for all of the work they have done. I got the COVID vaccine and I encourage you all to do the same in order to keep your friends, family, and loved ones safe. You can do this by going to a local COVID vaccine clinic near to you. If we follow these protocols, we can all make it out of this pandemic together. Hello everyone. I know that we are all going through a difficult time, and COVID-19 seems like an endless battle that continues to claim lives each day. But that means it's our duty to arm ourselves and put a stop to this. That is why I got my COVID-19 vaccine, and I urge you all to do the same. Not only does it help protect ourselves, it also helps protect our community. And the sooner that we can all get vaccinated, the faster we can put an end to this war and get back to doing the things we love. Thank you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. All of us have been living amongst COVID-19 for the last 2 years. It has forced us to reconsider how we think about our healthcare as a global community. I got my COVID-19 vaccine a few weeks after turning 16 years old. And right now, I'm going to explain to you a few of the reasons why I did so. And hopefully that can convince you to get the vaccine just like I did. First of all, by getting the vaccine, you keep yourself safe and healthy. In addition, you keep your friends, family, and teachers healthier. Furthermore, you protect the elderly community around you, who are at greatest risk from the virus. Focusing on your own health, we are unsure about the long-term effects of COVID itself. But the vaccine gives us immunity against any future potential impacts on our health. And if you think as a teenager you are immune to the virus, you are far from correct. Recently in my community alone, hundreds of thousands of teenagers have got seriously sick due to the virus. The only way to get our world back to normal is by getting the vaccine. Please help us get there. Sasikal, I've taken my COVID vaccine. Most of my classmates are also fully vaccinated. Be safe and get vaccine as soon as possible. ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ feedback@ptcnetwork.com ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ